truthful, you will hear my words today. This man called Koome. Koome said that Azimio hired corpses and alleged that they were killed by the police. Now I want to show Ruto that Koome was lying. There is our very own Nyathi game manunge bondo kama bera enya. Kendo wuoyi motegno man gi dalagi David Otieno. Ok ung'eyo David Otieno? Jadi mong'eyo David Otieno? Abiri mano. Wawacho teka uono. Now, Ruton, listen to this. Listen to this. The person who led operations during the killing in Bondo, was not somebody from Central, was not somebody from Nyanza, was not somebody from Western, was not somebody from the coast. The person who led the operation in Bondo, my chief bureau, you know, Koome said that we hired dead bodies from the mortuaries. Police protocol, police also have their protocol. When you die an unnatural death, whether in a hospital or outside the hospital, they cannot receive that body and conduct a post-mortem without the participation of the police. So when David was killed here in Bondo, the person who led the operations, the chief was a small man, but I'm coming about the chief. We shall say everything. The person who took the body for post-mortem was one called, let me look at the name properly in case I'm accused. It was somebody called a sergeant. No, it's not a sergeant. It was not even a corporal. Somebody called Bundotich. Now they are saying we hired the police record. This is an application form signed by the police for the conduct of a post-mortem on David. This post-mortem is signed by a police officer. The body was recovered by a police officer. For post-mortem, the people asked for a post-mortem to be conducted was a police officer. The person who escorted the body to the mortuary and also for the post-mortem was a police officer. Now, there is another of our friends called Eliam Michael Oduor. Michael died in Kisumu. There's a post-mortem form here, signed by the police, asking the doctors in Jaramogi Odinga to conduct a post-mortem. It is signed by a police officer. The person who escorted the body is called Tunui Gilbert. Tonoi. I don't know whether there's somebody in Azimio leadership known as Tonoi. I have not heard so far. Oparanya, do you have a name like Tonoi? And I've got all the post-mortem reports here. They show, in fact, the post-mortem say they died of gunshot wounds, all of them. Now, how Ruto can go and congratulate the police
for killing people. I wonder whether there's a Christian or a pretender. And that is a question that I must answer. Now the chief here, and I'm police ni goma makma. Manam jigi owang. Manam iji owang. Tai tomedo wango iji. No kao Kenya kwanza lilo. Temoti ko idalage. En bino waburo rango wachne. Warango se ke warangi. Warango se ke warangi. Adwa wacho gimoro kae. I want to tell you and tell the whole nation that the killing during Mandamano was something which was planned in the National Security Council chaired by Ruto. And I'll tell you why. I'll tell you why it was planned by Ruto. Never before, Raila and myself have been in demonstrations since Kenyatta's days. There are things that happened during this Mandamano that we've never seen before. And I'll go one by one. I have never seen, even when we went to Kamkunji, that assault weapons were being used against the people. Was it an assault weapon? An assault weapon is a weapon which has got a wide range. It is for military use, and it has got precision. If you look at the body of Ward Siala Kaduol, David, the gunshot came from an assault weapon, which has never been used before. Number two, never before in the history of Kenya have I seen during demonstrations when handguns were used. Handguns can be a pistol or a revolver. I've never seen before a handgun being used by the police, and the police not in uniform. Number three, I have never seen police snipers who wait for you as you're passing by with a revolver and a handgun or a hand weapon, and you're shot from close range. It has never happened. Number three, if you look at the Black Maria they are using now, those water cannons, they are militarized. They are not supposed to be used against the people. They have gadgets and enforcements that can go through barriers. And that is only used in military operations. These cannons that we are fighting against, if you look at them carefully, they are not supposed to be used against demonstrators. Number five, since more than 60 people died, I have not heard of a police officer recording a statement. And I've been going around trying to get a statement from all these stations where there were injuries. Reports are made, but there is no single statement written in terms of taking action against the deaths of our people, which shows clearly, and I've done law for many years, it is beyond reasonable doubt that the policy taken by this government is to intimidate, to blackmail, and to use scorched earth policy. Ruto dwaron mondo uluor ni kusaido no negji ni mondo koru beda oko kucha. Wachna uru ni onge ringo. Jadi mo yena onge ringo. Chief Makai in Wodwa. To kawa sigo biro. To donji dala ni idwa tieko jodala u. To bed motang. On the issue of Koome, Raila Amolo Odinga, and he got two senior councils who are in the Azimio leadership, Kalonzo Musyoka
and Martha Karua. These petitions, sometimes it's a political process. They'll use people they know. They use the people they work with. You send a petition. It'll be dealt with summarily. To deal with Koome, me, I have two solutions. Tukirudi kwa maandamano, there should be a Koome day. Koome must go. Koome must go. Koome must go. Second, Raila Amolo Odinga, I ask you that we should institute private criminal proceedings on behalf of Azimio leadership. There's an offense called criminal libel, defamatory libel, which is a criminal offense under our penal code. It has not been used for a long time. I invite Otiende and the rest of the team, let us sit down and make out a case. We go to court on Wednesday or Thursday. Katawajma governor anyalo keto piny. Anyalo keto piny. Makamneka kete piny to otare manyalo weni acting. Mondo. Nobody in Kenya is above the law. Even Ruto is not above the law. We summon Koome in criminal proceedings to answer to the charge of criminal libel. Watim kozeke kwa tim. Watim kozeke kwa tim. Mara reo matie kogo Jakom Oluongo e bura moroma Council of Governors. We've been told to go for a meeting for Council of Governors. And it is going to be opened by President Ruto, so to speak. I'm saying so to speak because we don't recognize him. Now, we as Azimio governors are the only ones without security. Wanyangaya has no security. All even bodyguards were taken. Jakoma has no security. Menpinya has no security. Kalonzo has no security. Martha has no security. Wandai has no security. Gogo has no security. Otiende has no security. Burama chalo kamano wadi ome ango. Burama kamano wadi ome ango. We cannot sit down with somebody listening to him when he has taken away security from Baba. Atunaongea mambo ya Council of Governors. We will propose, we'll have a meeting so that we resolve that we cannot go into a meeting presided by Ruto when he has taken away the security of our leader Raila Amolo Odinga. Watim kamano kosoki kwa tim. Anadwa tiekoni ya. Baba pinyo chiek. Kataka ni half term. Sani anana half term. Wabini warangu kakaji loso. Tuangeni half term. Half term nisho na wachako wige mani chunge mandamano. Korowa kwano 1 day, 2 day, teacher beach por wani half term. To chieminena nana kaje ogo loso iyo mupogre. To wadoki school. Wadoki school. Wadoki school. Wadoki school kozaki kwa dogi. Jowasia kae moneg mang'eny moloyo e Kenya mangima. Kiny kwa tieko odiechieng' ma kiny bro yudo kwa seiko jogema auchiel. Kwa tieko odiechieng' ma kiny Jaugenya go gunja wabro iko ji adek odiechieng' ma kiny rumo kiny. Alego usonga kwa tieko odiechieng' ma kiny ji ariyo. Rarieda ji ariyo. Bondo ji ariyo. Magi ji 14 to moko pod ni subtal. Nitie wuod Bondo kama nogo risasi. Ma risasi ni oboye nyaka sani. Kaka golo tamo daktache. Nitie wuod Yimbo kae. Mogo agadi sase kaji neno Bondo ka. Kendo go egodi chieng' go tiendene gi military kind of weapon. Kano tere subtal kae. Tongad tiende. He was amputated.
Tinget samaninga do tiendene. Naomba tu nikome hapo, nimwalike dada yangu Martha Wangari Karua. Chini ya kama. Bodontie. Habari zenu. Leo tuko hapa kusema pole kwa familia ambao wamepoteza wapendwa wao. Na wale wote nimeona ni vijana. Wameua vijana wetu, vijana ambao ni baba, ni vijana wamewacha wajane, wamewacha mama zao, wamewacha ndugu, dada, na tuko na majonzi. Na tunaona ni vibaya mtu akituchekelea wakati tuko na majonzi. Na ndio tunaambia Koome na Ruto, William Ruto na hao wote wamekalia viti kibadia nao ya kwamba wametudhuru sisi wa Kenya. Na mimi nimeangalia, nimeona ya kwamba Ruto anatafuta kutambulika na kuua watu. Ate ndivyo akikohoa tuwe tunanyamaza zote. Mimi nataka kumwambia hatuwezi kumtambua kwa sababu ya kuua binadamu. Tutamtambua wakati sava itafunguliwa tuone kura zilizokuwa. Sababu sisi wanaazimio tunajua aliyechaguliwa rais ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio His Excellency the People's President. And Her Excellency the People's First Lady is my friend Mama Aida Odinga. Waelewe hiyo. Kama unataka tukutambue, mwaga hizo kura hapo, tuhesabu tena, fungua sava. Kama ni zako tutakutambua, lakini tunaelewa sio zako. Na ndio unababaika. Hata ukiua watu, wengine wetu hatutakutambua milele. Sisi tunaomba, kama mtu amechukua Biblia, hata kama wewe rais bandia, umechukua Biblia kusema utalinda katiba ya Kenya. Na umuhimu wa serikali ni kulinda maisha. Haiwezekani pesa yetu iwe inatumika kuua watoto wetu. Na ndio tukapiga ripoti tukasema, wewe William Ruto tunakujua. Tunajua umewahi kushtakiwa kule Hague. Na kesi haikuendelea sababu washahidi wote waliangamia na wengine wakatoroka. Lakini makosa lawama haukuondolewa. Na tukakuonya tukianza maandamano, usije ukaua wa Kenya. Lakini umeendelea na umeua wa Kenya. Mimi nataka kuelezea, hata ukiweka sahihi mkataba wa kukuficha usiende ICC, hiyo mkataba chini ya katiba ya Kenya ni bandia. Ukisoma katiba ya Kenya inasema haki za kibinadamu zipewe kipaumbele. Na kitu yote, jambo lolote ambao hainui haki za watu, hiyo itakuwa ni bandia. Hiyo mkataba tutaichallenge, and you will answer for killing innocent Kenyans. Wakati watu wanaandamana, kama iko shida, polisi wanaruhusiwa watumie tear gas ya kutawanya watu. Huwezi ukatumia live bullets. Tear gas ikitupwa, hakuna mtu ambaye hatoroki. Na wananchi hawana fujo, maandamano inakuwa ni peaceful. Ile wakati polisi wanaleta fujo, ndio ghasia hupatikana. Hiyo si kweli. Kwa hivyo tunasema, these killings will be avenged. The blood of these innocent Kenyans will be avenged. You can sign as many treaties as you like. They are all null and void under the laws of Kenya, and you and your officers will pay for this. Na tusifiche tuseme Koome na wengine. The buck stops with Ruto.
For the illegitimate regime, the buck stops with who? Ruto. Na yeye, he has owned up. The day he congratulated the police, alikuwa anaidhinisha amri yake imetendeka. Kwa hivyo ni yeye aliwatuma watumie live bullets. Na unaona akiwatuma siku za maandamano, kila mahali lazima aweke ofisa mmoja au wawili wa kutoka kwao. Sasa mimi nauliza, unataka watu wako wabebe mzigo ya kuwa ndio wametekeleza mauaji Kenya? Mimi nataka kuongea na mapolisi wote. Wewe uwe umetoka jamii gani? Kumbuka wewe ni Mkenya na utaishi Kenya na watu wako pia wataishi Kenya. Tumikia sheria ya Kenya na uheshimu wa Kenya wenzako. Usipowaheshimu hata wewe utapata yako, sababu malipo ni hapa duniani. Wewe mfanyikazi wa serikali, usijione kama dunia ni yako. Ujue unatumikia wa Kenya, hatutaki kujua chama yako. Tenda wema, nenda zako. Na ujue wa Kenya ndio wanalipa mshahara wako. Kwa hivyo mimi nasema, wewe uwa wa Kenya, lakini kama una uwezo, panga kuua wa Kenya milioni 50. Hatutapiga makoti. Maisha na uhai tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, sio wewe. Hata ukiua hatutanyamaza, au mtanyamaza? Hata ukiua hatutakoma kutumia haki zetu. We shall continue exercising our rights. Leo hii kumekuwa na demonstration kule kwao Eldoret, Uasin Gishu. Sababu gavana wa zamani, gavana wa sasa wanadaiwa pesa na wazazi walitoa wanafunzi waende shule, hiyo pesa imetoweka. Mimi nimeona siku 2 polisi wamewachilia maandamano, na hiyo ndio katiba inasema. Mimi singetaka watupiwe tear gas au wauawe, lakini nimeelewa kumbe polisi wanajua sheria ya Kenya. Kumbe Koome unajua sheria. Kumbe ile siku unatupia Azimio tear gas, unaleta fujo, mnapiga watu, kuwaua na hizo vifaa vyenu na kuwaua na bunduki. Kumbe unatenda maovu ukijua. Deliberate wrongdoing. Kama wewe ni wa kweli, maandamano yote ingekuwa sawa, unawachilia watu. Hata hapa Siaya siku za kwanza mliwachiliwa na maandamano ikawa ni ya kufana sana. Hakukuwa na maafa. Sasa kuua mtu, some of them, yule mama alisimama hapa, kijana wake aliuawa a day after the demonstrations. Wengi wameuawa kiholera, sio sababu walikuwa wametoa fujo yoyote. Mimi nasema, tutasema Mungu atalipisha, lakini hata sisi tutafuatilia hii damu imemwagwa bila sababu. Mimi nataka kuambia ndugu zangu, wale wanakaa kwa meza kwa mazungumzo wakiongozwa na ndugu yangu His Excellency Kalonzo Musyoka, msikubali kunyamazishwa, mukose kutaja juu ya vifo, mukose kutaja juu ya haki. Mukinyamazishwa muache kutaja hiyo, ujue hata uhai wenu hautakuwa guaranteed. Uhai wetu zote hautakuwa guaranteed. We must negotiate under the laws of Kenya, not under the whims of William Ruto. Na hatutaki watu wa kuamuka kila asubuhi kuita watu majina. They cannot choose friends for us. They have profiled the Luo Nation. They have profiled Azimio. Now they are profiling individual leaders. That is why they will say, don't walk with Wanjakoya, don't walk with Maina Jenga. To them I want to tell them, you cannot choose friends for me. And if there are people I cannot walk with, it's your likes. Ni watu kama nyinyi. Watu wa Azimio ni sawa, I will walk with them and I will fight for the rights of Kenyans with them. Sisi
sisi kama Azimio hatujaomba viti, hatujaomba hata katiba ipanduliwe tupatiwe viti. Tumetosheka kuwa tunatetea wananchi vile tulivyo. Usilete agenda haieleweki. Agenda ni gharama ya maisha. Agenda ni kufungua sava. Agenda ni kuunda IBC. Usifikirie ukiua watoto wetu tutapiga makoti. Aluta continua. Aluta hiyo nataka Ruto asikie akiwa mahali popote. Na ya mwisho niseme tena, aelewe hatutamtambua mpaka sava ifunguliwe. Hatutamtambua mpaka sava. Ajue wa sasa ni rais bandia na ndivyo ako na vitendo badia za kuua watoto wetu. Mimi naomba Mungu awapatie subra familia za wale wamepoteza maisha na pia wale wameadhiriwa, na tuendelee kusimama pamoja. Nikimalizia, nilisahau kuanza kuleta pole za aliyekuwa gavana Laikipia Derito Mureithi, aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya, na kutambua pia timu ya Azimio kutoka Nakuru ilikuja kwa mazishi. Sijui kama washaondoka. Ndio hao. Hiyo ni timu ya Azimio kutoka Nakuru. Iko na watu wa Kenya, iko na Jubilee, iko na ODM, wote wakitoka Nakuru wakija kuescort ndugu zetu ambao wameangamizwa. A people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. Tukae pamoja na tuweze kusukuma haki zetu bila kupoteza wakati. Mimi nataka kuita kinara wangu His Excellency Raila Amolo Odinga. Aya. Jothurwa. Kawuono kado penjo no moro, ng'eni ok omoro. To kata kamano, adwa ni moro mokwongo ago erokamano ahinya nosiepewa mobiro kawuono. Ok oneno ka Kenya biro ka. Ok oneno Kenya kobiro bondo. Omorgo. Gibiro nikech masira manthuro ka. Gibiro konyowa yuago kendo kowo nyithindo monegi. Emomiyo tadwa ni moko we mondo adhum mokwongo. Uyiena kamano. Today is a very sad day, not only for the people of Siaya, but for the entire nation of Kenya. We are paying our last tribute to very young people whose life has been winje ko wuoyo is the opposite of him. Abenda wuoyo kamano. To ka baba ntie, to koro nguvu moro bedil to donjo kacha ta nguono ta wecho. Gachagua, wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale, mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndio mwenye hii vitu hii. Akili ya Koome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mate ambayo inatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru, to Njiru Njeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man.
Ya pili, wamepitisha ile LGBTQ, ile ya homosexuality. Gachagua, I'm not gay. Okanyal miyo ni nyama, onge mano. Uwinjo kosa kuwinjo. Uwinjo kosa kuwinjo. Kila siku anataja mimi. Ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. A very tribalist man. Martha Ruti kwetu, kulikuwa na sufuria pale. Watu wamevaa sufuria. Tukajua ni Wajakoya. Wajakoya Mandmeru. Hapa tumekuja kulia. Wakati wile wanapiganga Raila, waja niwaambie tu kitu kimoja ndio nikae chini. Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being.